display I want to see the data. We are using MySQL database. This is the configuration. Yesterday we created one database, DJANGO DB underscore 7:30 a.m. using username password settings. One model class created, make migrations done. Go to the backend database, MySQL. Command line. This is the MySQL. ఇదిగోండి బై డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ రూట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 1 2 3 4 షో డేటాబేసెస్. వాట్ ఎవర్ డేటాబేసెస్ ఆర్ దేర్, ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. అవర్ డేటాబేస్ ఈస్ Django 7:30 a.m. How to connect this? Use or connect? Two ways are there. Connect to this database. Yes, connected database, current database, that is. You need to ask show tables. Yes, these are all the tables created yesterday because of make migrations. System related tables. My table is test app. You need to ask describe, DESC. Describe about student. Yes. So whatever the columns, roll number, name, date of birth, marks, email, phone number, address. These are all going to be a So table is ready. Table created. You need to ask queries. Select star from no data. Empty. Now the thing is, I want to insert some dummy data. Okay, 100 records I want to insert by using the faker module. That is the concept. Okay. Open PyCharm. అవట్లేదా? ఏమైంది మళ్ళీ? JetBrains ID. Updating indexes. Yeah. Sir, now. So model class is ready. I did the make migrations, migrate, table also ready. What is the next step? What to do next? Anjali? Register this one in where? Admin.py, because I want to insert data manually. One record I want to insert. I am checked to the database. After that, I have to insert by using faker module.
So how to see this one? By using admin.py only. So go to the admin.py file, Microsoft Defender configuration. Daily. Or go to admin.py file. Take one class. Class name, anything you can take. My class name is partner. Our model class name student. Have to take student admin. Admin is the module name. Dot. What is the class name? In the class name, model admin. What is the variable? Variable name ఏంటి? List underscore display predefined variable అంటే which fields I want to display to the table, it is decided. మనకి ఏమున్నాయి fields? Roll number, comma, name of the student, date of birth, marks, email ID, phone number, address. Enough. I have to register our model. Where is our model? From ఎక్కడుంది మోడల్? Test app dot models import. What is our model name? Student model class name. How to register? Admin dot yes site dot register. Our model name is the student. Next one is student admin. Bus. This is the code admin.py. Copy. Paste it. Take this code. తర్వాత what to do after admin? I have to check the table. How to check the table in backend? By creating super user. So next step, create super user and check for table.
How to create super user D drive, CD, Django, CD. మన ప్రాజెక్ట్ ఎంత అది 3 py manage.py create super user. Created successfully. Py manage.py run server. Copy the address, go to the browser, go to admin panel, login. Is there any data is there? No data. Student table is there. Add student, but చూడండి జాగ్రత్తగా 0 students are there in here. Go to the backend here, no data. Okay. From the DJANGO panel, I am entering one student details, roll number, 101, name, date of birth. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి 1st April, marks 98, email ID python mahesha sunny@gmail.com, phone number 1234567 వామ్మో నువ్వు ఇక్కడ కూర్చోబోతే క్లాస్ ఇంట్రో. Address Mumbai. So I inserted one record, save. One object is there. I am adding details from the DJANGO panel. Go to MySQL database. In the empty set is there. అదిగోండి యాడ్ అయిందా లేదా? So how it is possible? Because of this settings. It is possible. Otherwise, the data can be stored into MySQL database. ఇప్పుడు ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్, అసలు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇది. I want to insert 100 records. If I want to insert 100 records, every time go to add student, second one, third one, fourth one, fifth one. It will take so much time. Instead of that, yesterday I'm telling an example. What is the module available? Faker module. By using this, insert data. Mari, where we can write the code? Create one Python file. Anywhere you can create one Python file. Yeah. So anywhere you can create file, right click on this main project folder, go to new, take a Python file, Python file. Any name you can go your wish, test.py, any name. My file name, populate. It is a one Python file. Here I will write the code and I will execute, then automatically data enter. But some small settings are required. That is, this file is created by me manually. DJANGO don't know about this file, populate.py file. A small setting is there. Go to WSGA file. Just you have to copy paste these two lines. Import OS, OS dot environment variable you have to created while execution time. Then only DJANGO can ever report your file. Import OS is the predefined module. OS dot variable set default DJANGO settings model project dot settings. Because you can install any software in your system, the Python, Java, any software. We are created some environment variables, path, Java, like that. Then only system can aware. Permanent not required.
While execution of this program, I am conveying to DJANGO, consider this populate.py file. And one more module, import DJANGO. There is one function is there, DJANGO dot setup is the function. Then these four are mandatory. Populate.py file is considered by our DJANGO. Now, I have to insert data to models. Inside models, student is there. Import statements are required. Test app dot models import. What can I import to? Student. Done. Yesterday we discussed module. What is the module name? From అదిగోండి faker is the import. What is the class name? అదిగోండి faker అనేది ఒక క్లాస్ అనమాట. C class. Okay, done. Now in Python there is one module is there name random import star. Student class imported, faker module imported, random module imported. Create a object to the class. How to create? Class name with parentheses. Give reference variable fake. The object is ready. Yesterday we discussed phone number generation code. I'm telling now every day we are using that one. Simple, I copy paste. Explanation is not required because already yesterday I explained. Phone number generation, added every digit to the string, written the number. This is the phone number generation. Take one more function, def populate. What is the records you want to enter? I am asking. Lastly, I will ask, I can pass that number. For I, range of that n, though is running. Generate fake roll number. Our original column is roll number. This is the fake thing, fake number. Random underscore integer. Minimum 1, maximum అంటే 1 to 999 లోపు ఒక నెంబర్ జనరేటెడ్, దట్ ఈస్ ద ఫేక్ రోల్ నెంబర్ స్టూడెంట్ కి. ఫేక్ నేమ్, ఫేక్ డాట్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్. ఇదిగోండి ఎస్డే వాడాం కదా ఇవన్నీ, అందుకే ఎస్డే ఐమ్ టెలింగ్ ఆల్ దీస్. ఇదిగోండి ర్యాండమ్ నెంబరు, ర్యాండమ్ ఇంటీజర్, ఫేక్ నేము, ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము, మెయిల్ ఐడి, సేమ్ మెథడ్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్. ఒక ఫేక్ నేమ్ ఐ జనరేటెడ్, ఫేక్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. Fake is the reference variable. The method is a date. Okay, fake date is generated. Fake marks. Yes. Fake dot random underscore integer. Sir, general ga marks ante least maximum marks 100 untadi. Okay. Tarvata fake email ID. Fake dot email is the method. Fake phone number. What to do? How to generate phone number? Call your function. What is the function? Phone number generation. Whenever calling this function, is it returning one number or no? That's why defined call the function. I'm calling that function. Final ga a fake address. Fake dot address. Enough. మొత్తం అన్ని వచ్చినాయా? రోల్ నెంబరు, నేము, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మార్క్స్, ఈమెయిల్, ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్ ఐ జనరేటెడ్. All these values I want to insert to our model class. What is our model class name? Student dot objects dot. There is one method, get or create. What is the meaning of this method? This method is working in two ways.
Name itself asking get or create ante I want to read a, I want to create a. If you are not passing any parameters within this, it is working as a get method. If you are passing any parameters, it is working as a create. Ante you have to create records ani. Em ivula get the records from the table. So two ways this method is working, get or create. Now I want to create. Yes. In your database, what is the names? Roll number. What is my generated column field? Fake roll number. So original column, your dummy data. My original column, roll number. Where is your data? Fake roll number. ఇదిగోండి fake roll number. అది ఎక్కడ పోయింది అనుకున్నాను. రాంగ్. యా ఉండే రోల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్గా వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి సజెషన్ రావాలి. యా ఫేక్ రోల్ నెంబర్ కామా నేమ్ ఈక్వల్ టు ఫేక్ నేమ్. అంతే కదా. రోల్ నెంబర్లో ఫేక్ రోల్ నెంబర్, నేమ్లో ఫేక్ నేమ్, తర్వాత డిఓబి ఫేక్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, నెక్స్ట్ మార్క్స్ ఫేక్ మార్క్స్. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ మై డమ్మీ డేటా ఐ ప్రొవైడెడ్. మార్క్స్ ఈమెయిల్ ఫేక్ ఈమెయిల్. ఇంకేమున్నాయి? ఫోన్ నెంబర్ ఫేక్ ఫోన్ నెంబర్, ఇంకా అడ్రస్ ఫేక్ అడ్రస్. సరిపోయిందా? ఎస్. సో is added all your details to the table. So this total thing is working in value inside loop is there, it is running. Come outside the for loop. Yeah. You can ask how many records. Input is the function. Input, enter number of students stored into n, convert into integer. This n you can pass to your function. What is your function name? Populate. Populate can pass n. Suppose I am asking 3 students. Go to populate n, 3 records will be inserted. Just print f string. How many records? N number of records. Records inserted successfully. Now done. If everything goes fine, now come to here. Stop the server. Where is my file? Inside main project I created. So now I am in main project only. Py. What is the file name? Populate. Py. First I am inserting one record. क्या हो गया? Something goes wrong. చూడండి ఆ ఫర్ లూప్ రాసే తీసుకెళ్ళి దీన్ని అవుట్ సైడ్ రాయాలి. అందుకే అది ఏం అడగల. అవర్ మిస్టేక్ ఓన్లీ. సేవ్. ఇప్పుడు చెక్ దిస్ populate.py. ఎంటర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఒకటి ఎంటర్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఇన్సర్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. గో టు హియర్. ఇందాక ఒక రికార్డ్ ఉంది కదా, ఇదిగోండి. సెకండ్ 9/5 అంట, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మార్క్స్, మెయిల్ ఐడి, ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్. అయిందా లేదా? అయింది. ఇప్పుడు ఎన్ని కావాలి?
100 కావాలి మీకు. సింపుల్. రన్ దిస్. 1000 అయినా సరే యూ కెన్ గివ్. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సెప్టెడ్. 100 రికార్డ్స్ ఇన్సెప్టెడ్. స్టార్ట్ ద సర్వర్. Server side. Go to backend, refresh. Objects are ready. How many students are there? One or two students are ready. That is the advantage of populate file. ఇదే మెయిన్ కోడ్. సో నెక్స్ట్ అప్లికేషన్లో ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్డ్ కోడ్ అనమాట దిస్ వన్. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఫైల్ with the name populate.py under main project folder. సో అడ్మిన్ అయిపోయింది. క్రియేట్ సూపర్ యూజర్. ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ. Create a file with the name populate.py under main project folder. Write this code. Execute. Date end. ఇప్పుడు దీన్ని రీడ్ చేయాలి. రీడ్ చేసి డిస్ప్లే టు ద HTML ఫైల్. రాస్తా ఉండండి, ఇప్పుడే వస్తా.
Is it a Python code or HTML code, Satvika? నీకు చదివే కొద్దీ తెలివితేటలు ఎక్కువ అవుతుంది బాగా. Populate.py is a Python file or HTML code? Not HTML file కదా. మరి in Python such type of syntax is there. Curling brace percentage percentage. If I want to display this one into there, then only I can use. Why stars are anta? We need only rand into. యాడ్ నుంచి వచ్చారా బాబు అందరం. From random import star means in this random module, whatever functions are there, all functions are available to this current file, because that is the meaning. If you want import randint, you can import randint only. But whatever available, all are available to the current module. That is the meaning. Star meant for. You can use from random import randint also. You can use. Tomorrow, if I can use any choice function, uniform, then what to do? That's why I'm using star. Star meant for all functions are available to current module. నీకేమన్నా అయిందేంటి పిల్ల సాత్విక? Is it a wherever you can return, is it a Python file or no? What it is .py means? One Python file. Once Python file means all these are Python code only. If you return any .html file, then only such a type of terminology is there. Otherwise, why we have to write that? Suppose this file, not only this model, my regular file Mahesh classes test.py also you can write, run it. Automatically it is inserted because of this DJANGO settings. But outside not meaningful. That's why inside project I created. First you can come offline classes, then you will get clarity. Hmm. No. This populate.py is a Python file. We are conveying to DJANGO because of that settings only. My data is inserted to this model. For that, just to go to WSGA file, copy paste that import os.environment variable, those things. Suraj Agarwal. OS is the module. Inside, environment is the predefined function. You no need to do anything. Go to WSGA, copy that code, paste in this file. Completed? Sir, now data is there.
Is it added backend? Am I checking SQL? No. How many rows are there? Two are there. Select star from test app. ఇంకోటి బ్యాక్ ఎండ్ లో కూడా ఇన్సర్ట్ ఆల్రెడీ డేటా. ఇంకోండి టోటల్గా హౌ మెనీ రోస్ ఆర్ దేర్? 102. In go to back end, how many students are there? 102 students are there. Read this data, display to HTML file. How? Who is responsible to read this data? Views.py. Create a function, read the data, display to HTML. Go to the views. Def student underscore view. A request. How to get the details? How to read data from the database? What is the command? Import your model name. Test app dot models import. What is the class name? How to get the details? ఎలా రీడ్ చేయడం? అయ్యో model name dot objects dot all. Go to the so model. How many objects are there? All objects you have to read. Give reference student underscore list. Return this one. Return is the keyword. Render is the function. First argument is the request. Template name test app slash ఏమిద్దాం std dot html. Not create a dictionary, na? Create a dictionary. My dict key student underscore list. Student underscore list. Then automatically it is reading total data. This is the views.py. అవునవును మై డిక్ట్ పాస్ చేయాలిగా. కామా మై డిక్ట్ పాస్ చేయండి. కామా మై డిక్ట్. దట్ ఈస్ ద views.py. ఇప్పుడు క్రియేట్ వన్ HTML ఫైల్.
So function is ready. Student underscore list. I created object. Say dot objects. Create HTML file. In that I want to display all the student details. How to display? Take one templates folder. Right click. Go to new. Create a directory. Templates. Right click on main project folder. Go to new. Take one more directory. Static. Two folders are ready. Inside templates, right click, go to new directory, test app. Right click on this, new, take HTML file, std. HTML file is ready. Inside static, right click, go to new, a directory you have to take. What is the folder name? CSS. Right click on this, go to new, take a file, std.css. CSS file is ready. Wrong. Delete. Right click. Delete. Right click on static folder. New directory. Right click on the CSS. New a file. Dot CSS. Now సరిపోయింది ఇదిగోండి static CSS this one templates test here. How DJANGO knows about this? Take two variables. Template underscore dir equal to base dir slash templates. Static underscore dir equal to base dir static. This template dir give to the ikkada you can give this is static dir. Take one constant variable. What is the variable name? And variable static files underscore dirs. How to give static dir. Come to HTML file. Take one h1 tag. Give the student information. Create one URL. Just run this up to here. From test app, import. System slow అయిపోయింది. ఏంటి రాదు. Import views. Now copy this, paste it.
ఏమైంది దీనికి? ఎస్టిడి. అయింది మొత్తానికి. వ్యూస్ డాట్ స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ వ్యూ. సేవ్ దిస్. చెక్ ద సర్వర్. నాట్ రెస్పాండింగ్ అంట. చెక్ ద సర్వర్ స్టేటస్. సర్వర్ ఈజ్ రీస్టార్టింగ్. Restarted. Copy the address. Go to browser. Take a new tab. Paste it. STD. అదిగోండి. Student information. Now display the student details. Come to HTML file. After H1 tag. How to display student? Really? I want to display all student details. For loop. First, ఒకవేళ స్టూడెంట్స్ లేకపోతే first we have to write if condition, because if there is no students, I will delete no students. So first if condition, inside write for loop percentage. What is the condition? If student underscore list, if this list contain data, write your code. Okay, well, if it is not there, else block. Else what we have to write? Take paragraph tag. ఏం రాయాలి? No records found in the database. Percentage and if. అవునా? ఇప్పుడు go to back end 1 minute. Go to here. Select all. Delete చేయండి first. ఇంకా 2 ఉన్నాయా? No students. 0 students are there. Yes. Now no students కాబట్టి else block executed. Come to here. Refresh. No records on data. That's if condition is mandatory. If records are there, then display. Okay. Suppose if records are there, come to inside if, write the logic. What is the logic? Percentage for each student in, what is the key? Student underscore list. First end for loop and tarvata write your logic. Percentage end for. Okay. Inside write your logic. I have to display one h2 tag in this curling brace. The object is pointing to student dot name information. Now come to here. So student information I want to display. UL inside first one. Student roll number. Curling brace. Student is the object. Column number, roll number. Curling brace.
Student DOP, date of birth. DOP. Next LI. Student marks. Student marks. Next LI. Student email. Email. Student dot email. Next one. Student next. సరిపోయిందా? Next. After this UL, break one line. Oh, records లేవుగా. Simple. Only one step. What to do? Stop the server. Run the file. py populate.py. Enter records 100. Successful. Start the server. Go to backend. Simple one command. Automatically records are available. Go to here. ఇందాక 0 objects కదా. Refresh. System slow అయిపోయింది బాగా. 100 students are there. Come to here. Refresh. ఇంకోండి. వచ్చినాయా లేదా? స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. బ్రెయిన్ వెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇదిగోండి. నెంబరు, నేము, మార్క్స్ నెంబర్. అవును, ఎక్కడో బిఆర్ పెట్టాం, రాలేదేంటి అది? ఆహా, హెచ్ఆర్ కదా, హారిజెంటల్ లైన్కి. ఓకే ఓకే, సరే డిస్ప్లేడ్ కదా, ఫైన్, అంతా బాగుంది. ఇప్పుడు వాట్ టు డూ? కలర్లో వేద్దాం దీనికి. బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది? ఏమో, ఏందమ్మ తల్లి. కలర్ వైట్. నెక్స్ట్ H1 ఒకటి ఉంది కదా, టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ సెంటర్. నెక్స్ట్ H2 ఒకటి ఉంది కదా, కలర్. Come to HTML file, add this one, first line, load static, percentage, load static. Inside title, link the CSS file, curling brace, percentage. What is the folder name? Inside, what is the folder? What is the file? std. Enough. Come here, refresh. Yeah. Student information, first student, roll number, date of birth, marks, mail ID, phone number, addresses. This is the way. Excellent. అదిరిపోలా అది సంగతి. So now HTML file code. This is the code. ఏదో అయింది దీనికి మొత్తానికి. This is the code of HTML. Yeah. BR means breaking. I think HR అనుకున్నలే. If HR means one horizontal line will be displayed. Yes. That is the way of
How to insert fake data. Sir, CSS file కావాలంటే this is the code. You have to give your, if you want your own settings, colors you can give. This is the CSS file. URLs ఎలాగో ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి urls.py
Path is the function. URL is std slash views dot student underscore view. అది టోటల్ స్టోరీ. So now it is displaying all the students. How many objects are there? All 100 student details it is displaying. I want to display all these students instead of all these. In all these students, I want to display the best student details. How to display? Who are the best students in the The best students means who are having the marks less than 35. Those are all the best students. Because of less than 35 అంటే failed. వాళ్ళు మంచోళ్ళు ఎప్పుడు. So those student details I want to display, not all students. How to display the students who are getting less than 35? If it is a SQL, simply have to write query. But it is not SQL. Django. Come to view. All means it is displayed all objects. Now I have to give some conditions. My student list, student underscore list equal to model name dot objects dot filter is the predefined function. On which field? Marks. Underscore underscore LT 35. Underscore LT equal to. Is it displaying? Now my question is it displaying less than 35 or less than or equal to 35? First or second? Less than 35 display చేస్తుందా, less than or equal to 35 display చేస్తుందా? ఫస్ట్ సెకండా? ఫస్ట్ ఓ పని చేద్దాం. ఎగ్జాక్ట్గా 35తో ఐ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ వన్ రికార్డు. దాన్ని బట్టి యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ. వస్తుందా రాదా అనేది. టేక్ వన్ రికార్డ్, గివ్ ఎగ్జాక్ట్ 35 మార్క్స్. 101, give my name, date of birth, marks, exact 35 I am given. Mail ID, phone number, address. Yes, save. Now I am given this condition. LT equal to 31, is it less than or equal to na? Come to here, refresh. Now all records are not displayed. We got a best student, 2 మార్కులు వచ్చినాయి. 33, 4, 21. Is it display my record? ఉందా ఎక్కడన్నా? లేదు కదా, చూడండి ఎక్కడా లేదు మహేష్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ లెస్ దాన్ 35. మరి నాకు 35 కూడా కావాలి, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. అప్పుడు
36 ఇవ్వాలా? సూపర్. వామ్మో. అవును, ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు నువ్వు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35 అని రాస్తావా? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కండిషన్ సార్ మీకు 35 కాదా, లెస్ దాన్ 36 అని రాస్తావా? ఫస్ట్ దే రాస్తాం కదా, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని. ఆ, మరి హౌ టు రైట్ దట్ వన్? సింపుల్, మీకు పైథాన్లో మ్యాజిక్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఎల్టీఈ అంటే అర్థం ఏంటి? లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఎల్టీ అంటే లెస్ దాన్. నౌ సేవ్, రీఫ్రెష్. ఇప్పుడు వచ్చిందా మన డీటెయిల్స్? జెల్లీ, మాథ్యూ, గ్యాబ్రియల్ అంట, మిచెల్, మార్క్. అయ్యా నా పేరేది? కోడి, మిచెల్, డేవిడ్, గ్యాబ్రియల్, డానియల్, చార్లెస్, అనిత, మో తెలుగు అమ్మాయి, జెన్నిఫర్, డేవిడ్. అవునండి, మన పేరు రాలా? వెళ్ళిపోయిందా? రాలేదుగా. అదేంటి అలాగా? అసలు రికార్డ్ ఏం సెట్ అయిందా? 101 మహేష్, 35 ఉంది కదా. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం మనం? మార్క్స్ అండర్ స్కోర్ ఎల్టీఈ. సేవ్ అవ్వలేదేంటి? లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, కరెక్టే కదా. ఇదిగోండి, సేవ్ అవ్వలేదు ఇందాక. మహేష్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జాక్ట్ 35. ఓకే, డన్. నౌ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ద స్టూడెంట్ హూజ్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ లెటర్. దోస్ ఓన్లీ ఐ కెన్ రికార్డ్. ఓకే, కాపీ, పేస్ట్, ఫిల్టర్. విచ్ కాలం? ఏ కాలం మీద పడుతున్నాం? నేమ్. ఇన్ పైథాన్ వన్ ఫంక్షన్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్? స్టార్ట్స్ విత్, ఎండ్స్ విత్ ఉన్నాయి కదా. విచ్ లెటర్? ఏ లెటర్. సేవ్. ద స్టూడెంట్స్ హూ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ లెటర్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. రీఫ్రెష్. ఇది సర్వర్ స్లో వల్ల ప్రాపర్ అవుట్పుట్స్ రావట్లే. ఇది సేవ్ అవ్వట్లే తొందరగా. ఒక నిమిషం, సర్వర్ రీస్టార్ట్ అవ్వాల, అందుకే నిన్న కూడా రాలే. ఇప్పుడు రీస్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు రీఫ్రెష్. ఇదిగోండి, యామి, యాండ్రూ, యాంజిలా ముగ్గురే ఉన్నారా? ఉన్నారు ఇంకా. ఇదిగోండి వీళ్ళు. దట్ ఈస్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ లెటర్. ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ విత్ దేర్ మార్క్స్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ ఈక్వల్ టు క్లాస్ నేమ్ డాట్. నౌ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్. కెన్ ఐ రిక్వైర్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఆల్ రికార్డ్స్ ఐ కెన్ రిక్వైర్. సో డోంట్ యూజ్ ఫిల్టర్. విచ్ వన్? ఆల్. In SQL there is one class is there. What is the class? Order by. What is the column? Which column? Marks. Then did all students? ఒకసారి సర్వర్ చూడండి, సర్వర్ రీస్టార్టింగ్.
ఓకే, వన్ సర్వర్ రీస్టార్ట్ అయినాక యూ కెన్ రీఫ్రెష్. ఇప్పుడు లీస్ట్ మార్క్స్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఇదిగోండి. హూ ఇస్ ద లీస్ట్ మార్క్? సూపర్, 1 మార్క్ వచ్చింది మనోడికి, గ్యాబ్రియల్కి. 2 మిచెల్, ఇదిగోండి. 3, 4, 5. హైయెస్ట్ ఎంత? లాస్ట్లో చూడండి. బో, 100కు 100. వీడు బాగా చదివాడు. 99, 99, 98. సో అది లీస్ట్ వన్, హైయెస్ట్ అండి. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే మార్క్స్ విత్ డిసెండింగ్. అంటే ఫస్ట్ వీడు రావాలి, విలియం రావాలి, డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. దెన్ వాట్ టు డూ? ఇందాక లీస్ట్ టు హైయెస్ట్, నౌ హైయెస్ట్ టు లీస్ట్, 100 to 1 డిస్ప్లే. ఇక్కడ 100 ఒకటి రావాలి. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? ఆర్డర్ బై హైయెస్ట్ టు లీస్ట్. సింపుల్. Comment it, copy this, paste it, give minus. Then it will take highest to least enough. ఇదిగోండి, సర్వర్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది. వన్ సర్వర్ రీస్టార్టెడ్, దెన్ ఫస్ట్ ఇది ఉన్నాడు కదా, ఇప్పుడు రీఫ్రెష్, ఫస్ట్ 100 వస్తుంది. ఇదిగోండి, హైయెస్ట్ టు లీస్ట్. ఇట్లా ఎవ్రీ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్కి వన్ DJANGO కమాండ్ ఇస్ దేర్. దోస్ ఆర్ we will discuss into DJANGO ORM. ఇవి సమ్ ఫిల్టరైజేషన్స్. ఇవి యూ కెన్ చెక్ ఇట్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అనేది. ఫస్ట్ వన్ లెస్ దాన్ పని చేద్దాం. ఇది లెస్ దాన్ 35, ఇది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35. స్టార్ట్స్ విత్ ఏ లెటర్, మార్క్స్ బై అసెండింగ్ ఆర్డర్, మార్క్స్ బై డిసెండింగ్. ఇవి కూడా జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఇట్ యువర్ అండర్స్టాండబుల్ పర్పస్. ఇదేమో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే marks less than 35. It will display less than or equal to 35. Starts with a letter. Ascending order. Descending order. The story. Now you have to do filtration of records also. DJANGO. Yes, marks is based on that column. We have to do the filtration. That is the key. Suraj. Take our module. Minus marks means descending order. That is the meaning of descending. If you give normal marks, DJANGO treated as ascending. If you give minus means same marks can be displayed with descending order.
Yesterday, somewhere else I explained in the NumPy, same minus story. గుర్తుందా? అసెండింగ్ డిసెండింగ్ అప్పుడు డిస్ప్లే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మైనస్ అప్లై చేసి సేమ్ స్టోరీ. సార్ అది టుడే స్టోరీ. హౌ టు ఇన్సర్ట్ ఫేక్ డేటా by using faker module and how to do some filtration. Small things are done. So tomorrow enjoy Sunday. Monday we will continue. So bye everyone. Monday we will continue the session. Online guys, bye everyone. Enjoy the Sunday. Sir, send the notes. Already uploaded notes in the Google Classroom. Check it. In the Google Classroom, I uploaded Sakshi. Okay, online guys. Bye. Python also I will upload. Python notes also.